How do you know him? I know we keep talking about problems. He's also got into education field, started nursing. Shankar sir started neurosurgery in 1980. 1979. 1979. I got a brief one. He was probably the first neurosurgeon to this area. That is Dr. Devani, that was Dr. ಸರ್ ಒಂದು ನಿಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರಿ ನೋಡಿ. Surgery, they have become the technology associated with neurosurgery has become the thing in the neurosurgery. This neuronavigation makes use of some computer-assisted technology to guide the neurosurgeon in performing either intracranial, that is inside the head, or intraspinal operations. And earlier days we used to do what is called as a frame-based stereotaxy, where we used to fix a frame onto the head and three-dimensional coordinates used to be calculated. Now this makes use of
computer assisted technology, and there is no flame. Actually, it is called as flameless taxi, and it helps in pinpoint approach to the neural structures, which are very important. Okay, so it especially when we are doing biopsies of very small lesions and all, it helps to minimize. Actually, the present day ones are supposed to be around 2 millimeters. The error, that's all. It is so pinpoint. So it helps in minimizing the morbidity, because in neurosurgery we are always worried about what will happen to the patient. Suppose if you operate and the patient has a weakness and all, it reflects very badly. So that to a great extent can be avoided by making use of this. And I am sure he will talk to you more about it. Okay. Thank you. Thank you. Media and doctors visiting the doctors and consultants of Bangalore. I'm today very honored and I'm thankful to Professor A. Raja for giving us honoring us by inaugurating a unique medical device that we have got installed in our hospital. Dr. Deepak and Gautam will explain what is unique about this particular system. It's a stealth Medtronic's neuro and ENT navigation system. It can be used even for spine surgeries and correcting osteotomy in the phase 2. It can be integrated to a lot of other devices. It makes neurosurgery and ENT surgery, skull-based surgery, transracial neurosurgeries very easy, very precise, and also reduces the complication. It's a great aid. We got this from Medtronic's, imported it from USA, and it cost around close to 2 crores. This is the first stealth S8 system which has both optical and electromagnetic assist capabilities. Professor Raja is one of the senior most neurosurgeons in practicing today in combined Dakshin Kannada and Udupi district. Started neurosurgery his journey from 1979 in KMC Bangalore. Today he is successfully running a DNB program, DNB neurosurgery. As you know, he is the only person around this locality running a DNB neurosurgery program independently. He's got four postgraduates working under him and 1 full-time assistant too. And then I'm also thankful to Professor Shankar. He doesn't need any introduction. He is successfully running the advanced neurology department and unit and set up in Bangalore called Malikate. No, it's okay. I'm comfortable. Malikate Neuro Center with all advanced facilities. I'm thankful to Professor Shankar also for coming and inaugurating this installation of stealth system. Unfortunately, Professor Satish Bhandari, Vice Chancellor of Retail University, couldn't make it because he had to leave to USA urgently on the occasion of his grandchild being born. So he has expressed his wishes to us too. If you have anything to ask Professor Raja or Professor Shankar, you can please ask. And as you all know, from Mangala, we have always done something unique always. We were the first one to establish full-fledged kidney foundation. I have assisted computer-assisted dialysis department, offer subsidized dialysis. We were the first one to start paramedical college offering diploma courses. We were the 7th unit in the college in Karnataka state. We were the first ones to get carbon dioxide diode and Hoya lasers to Bangalore. Today we have added argon laser too. So we have done a lot of things which were first, and others have followed us. We have always kept up this tradition of bringing new things and new technology to help the patients of Dakshin Kannada district, combined Kerala, bordering areas, and probably all over. Today we get patients from all over. And college also we've been running, and we get students from all over India and neighboring countries too. Thank you. Dr. Deepak to speak a few words.
At the onset, I'd like to thank the team from Mangala and Dr. Ganapati and Dr. Entna ma'am for inviting me for this. And I am here to introduce neuronavigation for neurosurgery. So to begin with, let me just, you can just keep pressing the button. So to start off in understanding what this machine is, you need to understand what navigation was. So humans have always been trying to find new ways to show them direction, right, from going from one place to the other, and for everything, every little thing, from looking at the stars in the sky to navigate the ships to introducing equipment as they, like things like what is seen here is called a sextant. And then the next things are, the next biggest change in navigation was use of compass and using maps. The next thing is what we do now, which is the global positioning systems. The same way in neurosurgery, as things progressed, we also came up with what we need for neurosurgery is what we call this neuronavigation. So why does neurosurgery need navigation? Go to the next slide. So why does it need navigation? So basically, so navigation has multiple uses for the brain. These are just a list of everything we can do. Most of you may not understand what this means. But to illustrate the use of navigation in neurosurgery, I'd like to give one example where we took this machine on a trial run and we did a patient. So to give you that example, I will give you an analogy first. So let us assume there is a time bomb and you have to defuse it. The only problem is that bomb is inside a room filled with wires. And these wires, every single wire is extremely important and it is somewhere in that room. So all we have is, we have an expert who knows how to defuse this bomb, but he still does not know where exactly that is, where is the bomb, and he cannot injure, he cannot destroy anything else. Just to make things more easier, the room's lights are also off. Okay, so now he has to find it and he has to make sure it is safely done. So what do you need to do such a thing? You need an expert who knows how to do it. That is, in this case, a person who knows how to diffuse bombs. That is the neurosurgeon. We also need, a neurosurgeon needs also a light source, because we need to know what we are at one point, look at one place and work. We don't need a picture of the entire thing all the time. So that is how neurosurgery has been for the past few decades, where we use a light source, we use magnification, and we use a neurosurgeon to look and treat tumors. And there have been amazing neurosurgeons through our time, including Dr. Raja, who have done amazing work with just these tools. But new questions kept propping up. Things like, how can we make things more safer, faster? How can we discharge the patient quicker? How can we make smaller incisions, smaller openings in the skull? In the search for this is why and when neuronavigation has also been introduced into neurosurgery. So to give you an example of what we have done, so this is I'll just give you a brief. This is a picture of a skull. It's an animated image. So of the front of the skull removed and one side of the brain removed to show you the center of the brain. Okay, the center of the brain, you see some red lines that are going up. Those are blood vessels that supply extremely important parts of the brain. The next image you see is that of a patient. This was a patient referred to us by Dr. Shankar to Mangala Hospital. She's a 30-year-old lady. She has two beautiful young children. She had multiple histories of bleeds in her brain, became paralyzed once because she had something called an arteriovenous malformation right in the middle of her brain. In the region where I showed you, where the arteries are going up, right there were a complete ball of arteries and veins in the middle, and they kept bleeding. So we offered her surgery, but obviously the fear, the risk was always there. But somehow we convinced her that she has a lot to live for, and then we called her back for surgery and they finally agreed. So the next image is an image of her angiogram. Just to give you a brief, you don't have to really understand, you can make out what is abnormal here. So those the lines that you see, white lines curving up, big two white lines, those are what you saw, those red lines in that image. They form a ball of arteries and veins called arteriovenous malformation. Now this is a critical surgery. There are it is literally like diffusing a bomb. You need to know which vessel to cut first, which to cut last.
you can't just go in and keep cutting everything. Cutting the wrong wire in the beginning could be catastrophic. It will literally explode. Yeah, every neurosurgeon's worst nightmare is one of cutting the wrong vessel before you tackle the correct vessels. So the next, you can just press space bar. It's a video. So this is a video intraoperative image of what was done. So this is me with the microscope, and that is the navigation system. Live, it is telling me where I am during surgery, which part of the vein or artery I am at, which to cut. Should I cut this? Should I cut something else? Why this is important, if you notice, the blue line that you're seeing is the instrument coming from out to in, right? So that is my track of surgery. So I'm going through normal, without touching any normal structures, going straight onto this arteriovenous malformation that is in the middle of the brain. So this is telling me where to go, because inside I'm completely lost because my light is only falling on a few millimeters of space. So this tells me live where I am during surgery. So next image is a little close-up image of how this navigation tells us where we are. So that is, it's showing us, you can space, it's a video. Yeah. So it's telling us live as to which part of the arteriovenous malformation I'm at. In this case, I've almost reached the middle of it. From front, I've been slowly working my way back, and I've reached the middle. So this went on for about 8 hours, and then totally including anesthesia, maybe 12 hours, 10 to 12 hours, and extubation. So this is the image that you saw in the beginning. After this surgery, this is what we could achieve after surgery. So this is what is there before surgery, and below it is what is there after surgery. So the entire AVM is completely removed. These are not lesions that come back. This is complete cure for this patient. She's never going to have bleeds again. So the next image shows us, this was this image I have asked the patient, and they insisted I don't blur her face. They want us to show people that these things can be done. This is 4 days after surgery. She had some right-sided weakness after surgery, so she couldn't stand at that time. But this is her family and her daughter and her husband next to her. So the next is just space bar. Yeah. So this is a video of her now. This was yesterday. Because of this presentation, I asked them to send me a video. This is about a month since surgery. She's able to walk. She's able to lift her hand. They're a family who are used to her getting paralyzed every 2 years. So they know how it is to take care of her and how to make her better. So she is going to completely recover from this. So the benefit of navigation, this is one of the most beautiful cases to show how useful it was during surgery. Yeah. So these are all the listed advantages of navigation that I mentioned here. But to summarize, so you can go to the next slide. So it's a little off. Anyway, it is basically, it has, you can just keep pressing next, Avinash. So it increases efficacy, it definitely increases safety, and applications go well beyond just orienting the doctor and localizing, but also it improves surgeons' confidence because we know exactly where we are. We don't have to guess. We don't have to always rely on our previous experiences, and you can eliminate. It's like a foolproofing the system, and ultimately it improves patient outcome. Thank you. Thanks. Was it Sanyo Gautam? Mario Sano in Italy, who does about 8-10 trans labyrinthine neurosurgical procedures. He's worked with them. He will just give a brief talk on how this is useful in skull-based surgeries. Once I was operating in Mangala Hospital, that I don't see any carbon dioxide laser, which is one of the important tools which is there for ENT surgery, and I was so surprised that the next time I was visiting Mangala Hospital, it was there waiting for me to be used. So that's how Dr. Ganapathy is there, as in he looks at bringing in new technology to make life better for all the people around. And so that is the most important part. That has always been the important part of this Mangala Hospital. I'm really glad to be a part of that. And Iga, I will try to have a brief introduction. First slide. Navigation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಬೇಕು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೆಡ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದೇ ಥರದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ.
ಅದೇ ಥರದ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಇದು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಸರ್ಜರಿ. ನಾವು ಬರೀ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕೈ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಪೇಷಂಟ್ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಎಂಥದ್ದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗಿತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಅದು ಸರ್ಜರಿಯಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅದು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಇದು ಕಣ್ಣ ಗುಡ್ಡೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಸರ್ಜರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಬಂತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮಾಡುವ ಸರ್ಜರಿ ನಮಗೆ ಆಳಕ್ಕೆ, ಮೂಗಿನ ಆಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕಣ್ಣನ್ನು ಮೂಗಿನ ಒಳಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾವನ್ನು ಮೂಗಿನ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾನಿಟರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾನಿಟರ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮೂಗಿನ ಒಳಗೆ ಮಾನಿಟರಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಂಥ ಸರ್ಜರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ 1990ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಟೀಚರೇ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಿಲಿಂದ್ ಕೀರ್ತನೆ ಅಂತ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಾಂಬೆ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದರ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು 20-25 ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಣ್ಣ ಸರ್ಜರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಜರಿಗಳಿಗೆ ಮೂಗಿನೊಳಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆಸೆಗೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೂಗಿನ ಮತ್ತು ಮಿದುಳಿನ ಮಧ್ಯೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ರಕ್ತನಾಳ ಹಾರ್ಟಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗಿ ಮೂಗಿನಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗಿ ಮಿದುಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ರಕ್ತನಾಳಗಳು. ಆ ಹೋಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಕ್ತನಾಳಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂತಾದರೆ ಮತ್ತು ಪೇಷಂಟು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಕೂಡ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಬೇಸರ, ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಸಂಗತಿಗಳಿರುವಾಗ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟು ಡೇಂಜರನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆವು. ಅಂಥ ಆಪ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಇದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಪೇಷಂಟಿನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ನಾವೀಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಹಾಗೆ ಬಿಡುವ, ನಾವು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡುವ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮಾಡುವ, ಬೇರೆ ಏನೋ ಸಂಗತಿ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆವಾಗ ನಮಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಪೇಷಂಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪೇಷಂಟಿನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಮುಂದುವರೆದು, ಸೈನ್ಸ್ ಮುಂದುವರೆದು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಅದೇ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಮೊದಲೇ, ಒಂದು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೂಡ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸೇಫ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ ತೋರಿಸಿದರು, ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಆಪ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಕೂಡ ಪೇಷಂಟ್, ಮತ್ತು ಈಗ 30 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಇನ್ನೂ 60 ವರ್ಷ ಮಲಗಿದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಪೇಷಂಟ್, ಆಯುಸ್ಸಿದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲ. ಆ ಥರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಈಗ 4 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್. ನಮ್ಮ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಇದು ನಾವೊಂದು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೀಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಲೈಟ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮೂಗಿನ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 3 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಥರದ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಂತೂರು ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ, ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಇರ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಆಪ್ರೇಷನ್ಗಳು. ಹಾಗೆ ಆಗುವ ಕೆಲವು ನೋಡಿ, ಅದು ಡ್ರಿಲ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಗೋಡೆ ಒಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಅದೇ ಥರದ ಡ್ರಿಲ್ಗಳು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆ ಡ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರದ ಡ್ರಿಲ್ಗಳು, ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ರಕ್ತ ಬರ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಬರುವಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾದ ರಕ್ತನಾಳ ಅಥವಾ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂಥ ರಕ್ತನಾಳಗಳಂತ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಪೇಷಂಟ್ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ, ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಕೂಡ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಹಂತದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕಾಲಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗುವ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ಯೂಮರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಮರುಕಳಿಸ್ತದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಟ್ಯೂಮರ್ಗಳು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ. ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೀಗ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಟೂಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೇವಲ್ಲ,
ಇದೇ ಸರ್ಜರಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಅನ್ನೊಂದು ಸಕ್ಷನ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಬ್. ಆ ಪ್ರೋಬ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೇನಲ್ವ ಅದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಈ ಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇನೆ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾವ ಥರದ ಮಿಷನ್ ಅಂತ. ಆ ಮಿಷನಲ್ಲಿ ನಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ನನಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ನನಗೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅಪಾಯ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ರಿಯಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತದೆ, ನನಗೆ ಕೂಡಲೇ ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ CT ಸ್ಕ್ಯಾನಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನೋಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಪೇಷಂಟು ಮಲಗಿರ್ತದೆ, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿರ್ತದೆ, ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಕ್ಯುರಸಿ 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಹತ್ತಿರವರೆಗೆ ನಾವು ಹೋದರೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ರಕ್ತನಾಳ ಇರ್ಬೋದು, ಕಣ್ಣಿನ ನರ ಇರ್ಬೋದು. ಕಣ್ಣಿನ ನರಕ್ಕೆ 1 ಮಿಲಿಮೀಟ್ರಿಗಿಂತ ಹತ್ತಿರ ಹೋದರೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಮೂಗಿನ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಆಗದೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪಾಯದ ನಮಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಲಿಮಿಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಲಿಮಿಟನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಗೈಡೆನ್ಸನ್ನು ನಮಗಿದು ಕೊಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಇದು ನಮಗೆ ಕಾಣೋದು ಈ ಥರ, ಅಂದರೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿದುಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತದೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ನಾನು ಇರುವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಜಾಗ ಯಾವುದಂತ ಅಷ್ಟು ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಅದರ ತೀರ್ಮಾನ ನಾನು ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನನ್ನು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರ್ತೇವೆ, ಅಂದರೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ. ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಅಂದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ಹಣೆಗಳಿಗೆ, ಕೆಲವು ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಲ್ಲಿ ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಕೆಳಗೆ ಇರ್ತದೆ ಈ ಪ್ಯಾಡಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಏರಿಯಾದ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂಥ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದು ನಮ್ಮ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ನಮಗೆ CT ಸ್ಕ್ಯಾನನ್ನು ನಮಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲುಬುಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡು. ಅದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲುಬುಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಂಸವೂ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಕ್ತವೂ ಇರ್ತದೆ, ನರಗಳು ಇರ್ತದೆ, ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳು ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಭಾಗಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಮಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಈಗ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಇಲ್ಲದ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಮಿಷನ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಅದು ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಬೌಂಡ್ರೀಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರೆದು ನಮ್ಮ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತಹ, ಮೊದಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಂತಹ ಅದು ಕೆಲವು ರೋಗಗಳನ್ನು ಈಗ ವಾಸಿ ಮಾಡಿ ಗುಣಮುಖವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಮಗು ನೋಡಿ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಆ ಸೈಡಿನೇನೋ ಬಂದದ್ದು ಮಗು. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಮೂಗಿಲ್ಲ, ಬಲದ ಮೂಗೇ ಇಲ್ಲ, ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆ ಮಾತ್ರ, ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ತೂತಿಲ್ಲ, ಮೂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನೋಡಿ, ಎಡದ ಮೂಗಿದೆ, ಆದರೆ ಮಗುವಿನ ತೊಂದರೆ ಬಲದ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಕಣ್ಣಿನ ನಾಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದೇ ಬದಿಯ ಮೂಗಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಥರದ ಮಗುವಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು? ಬಲದ ಮೂಗೇ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಬಲದ್ದು, ಆದರೆ ಮೂಗಿರೋದು ಎಡದ್ದು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಡದ ಮೂಗಿನಿಂದಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಲದ ಮೂಗು ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಬಲದ ಮೂಗನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ ಇರುವ ನಾಳವನ್ನು ನಮಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಗು, 6 ವರ್ಷದ ಮಗು, ಇಂಥ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕುವಾಗ ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ 2 ಮಿಲಿಮೀಟ್ರ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತಾರೆ ಮಗುವಿನ ಆ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಅಂಥ ರಿಸ್ಕ್ಗಳು ನಾವು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಥರದ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಯಿತು. ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಅದರ ಆ ಥರದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಗುಣಮುಖವಾಗಿ ಮನೆ ಹೋಗಿ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾಯಿತು. ಈಗ ಮಗು ಹುಷಾರಾಗಿದೆ. ಇದು ಅದೇ ಮಗುವಿನ ಸರ್ಜರಿ, ಅದು ನಿಮಗೀಗ ಕಾಣ್ತದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ನೋಡಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ರೆಶಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ರೆಶಿಗೆ. ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು, ಹೊರಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಎಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನೋಡುವವರಿಗೂ ಬೇಸರ, ಮಗುವಿಗೂ ಬೇಸರ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ, ಈ ಥರದ ಸಂಗತಿಗಳು. ಅದು ಆಪರೇಷನ್ ಆದ ಮರುದಿವಸವೇ ಗುಣಮುಖ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೇನು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಬಾಧೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಥರದ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಥರದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ಜರಿ, ಅದು ಇವತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇದರ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೇಗಿರ್ಬೋದು. 2 ಕೋಟಿಯ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಖರ್ಚುಗಳು ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟವೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು 4 ಸಲ ಮತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು 50,000ದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ ಆಪರೇಷನ್ 4 ಲಕ್ಷ 8 ಲಕ್ಷ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು 50,000ದ ಬದಲು 75,000 ಆಯಿತಾ, 1 ಲಕ್ಷ ಆಯಿತಾ, 1.5 ಲಕ್ಷ ಆಯಿತಾ, ಆ 8 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು 1.5 ಲಕ್ಷ ತುಂಬ ಸಣ್ಣದು. ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ತುಂಬ ಇಕನಾಮಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಎಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದು. ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅವರು ರಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅವರ ಎಂಥದ್ದು ವೇತನ ಅದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಎಂಥದ್ದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇದರಿಂದ. There will be a cocktail dinner after this, and I personally thank all the media people who gathered here for coming and helping us to put forward this new device to people of this area and upper part of Kerala. Thank you very much.